El sol no es solo algo que ves en el cielo. Es una presencia física, una manta pesada y sofocante que prisiona tus hombros, tu cabeza, tus párpados. Desde semanas, quizás meses, el tiempo se ha convertido en una sopa indistinta de amaneceres y crepúsculos. Tu mundo se define por dos colores. El beige infinito de la arena, que se extiende en todas las direcciones y el azul pálido de un cielo, que no ofrece piedad alguna. El único sonido constante es el del viento, un susurro seco, que parece arrastrar granos de arena hacia el interior de tus propios pensamientos y el balanceo rítmico y amortiguado te camelo. Un paso, un vaivén, otro paso, otro vaivén. Es un metrónomo que es una existencia reducida a lo esencial. Respirar, aguantar, continuar. Tu cuerpo y no lucha contra el movimiento. Te has convertido en parte del animal, una extensión de su legendaria resistencia. Pero tu mente divaga. Busca cualquier cosa a la que aferrarse, un punto de referencia en un océano. De nada. Y es entonces cuando la ves. Una mancha oscura y trémula en el horizonte. Danzando sobre la línea don la arena se encuentra con el cielo. Una ilusión de calor, un espejismo. Tu cerebro, curtido por la decepción, la registra y casi la descarta de inmediato. Es la tercera mancha verde que ves hoy, y las dos primeras resultan ser, para sorpresa de absolutamente nadie, solo emas arena. El desierto tiene un pésimo sentido del humor. Pero esta es diferente. No se dejes cuando. Parpadeas. Persiste. El líder de la caravana, un hombre cuyo rostro parece haber sido esculpido por el propio viento del desierto. No altera su ritmo, pero percibes una casi imperceptible elevación de su cabeza. Es una señal. Una confirmación silenciosa. La esperanza es algo peligroso aquí. Una chispa que puede consumir tus últimas reservas de energía. Pero, por primera vez en días, permites que se encienda. La mancha en el horizonte parece solidificarse. Lo que era un borón tembloroso ahora comienza a separarse en formas. Una línea oscura por debajo y un verde más vibrante por encima. Palmeras. Definitivamente palmeras. Estás cruzando el borde del infame desierto de Teclamacán, un nombre que los locales dicen que significa el lugar de donde no se regresa. Un hecho histórico bastante conocido es que este desierto era la barrera más formidable en la porción central de la Ruta de la Seda. Evitarlo era imposible. Y atravesarlo era una prueba de resistencia, logística y pura suerte. Las caravanas se aferraban a una cadena de ciudades oasis, como un alpinista se agarra a pequeñas gritas en una pared de roca. Cada oasis era una promesa, un eslabón vital en la cadena que conectaba Oriente y Occidente. Perder el camino hacia uno de ellos significaba el fin. A medida que avanzas, el aire comienza a cambiar. Es sutil, casi imperceptible, pero está ahí. El olor a polvo seco y mineral comienza a mezclarse con algo más. Algo vivo. Un toque de humedad, el aroma fantasma de vegetación. El olor a polvo húmedo nunca pareció tan gourmet. Tu camelo también lo siente. Sus orejas se agitan y suelta un bufado bajo, un sonido guttural de reconocimiento. Una curiosidad poco conocida sobre estas caravanas es la importancia de la campana del camelo líder. No era solo decoración. El sonido constante y monótono de aquella campana de bronce serve como un punto de referencia auditivo para toda la caravana, especialmente durante las tormentas de arena o los viajes nocturnos. Para un viajero exhausto, el sonido de aquella campana era el sonido del progreso, la garantia de que no estabas solo. Y ahora parece que incluso la campana tiene una resonancia un poco más esperanzadora. La línea oscura en el horizonte ahora es inequívocamente una muralla. No una gran muralla de piedra como las de reinos leanos, sino algo que crece de la propia tierra. Murallas de adobe, de barro y paya, sacadas bajo el mismo sol que casi te derrota. Son del mismo color del desierto, un camuflaje natural que las hace casi invisibles hasta que estás muy cerca. Los historiadores todavía discuten si las rutas exactas que las caravanas tomaban para ligar oasis específicos como eran fiables o si cambiaban constantemente.
La teoría predominante es que las rutas eran fluidas, alteradas por las estaciones, por el movimiento de las dunas, por fuentes de agua estacionales que aparecen y desaparecen, y por supuesto por la política inestable de las tribus nómadas que controlaban ciertos pasajes. Tu llegada aquí a esta precisa puerta puede ser el resultado de una decisión tomada a cientos de kilómetros de distancia, semanas atrás. Ahora estás lo suficientemente cerca como para ver la puerta, una abertura oscura en la muralla maciza. Hay movimiento, figuras humanas. El espejismo se ha convertido en un destino. El boron se ha convertido en un refugio. La transición es impactante. En cuestión de 100 metros, pasas de un mundo de silencio y soledad al umbral de una comunidad. El sonido del viento es reemplazado por un zumbido bio de actividad. Miras tu propia ropa, la capa de harina fina que lo cubre todo, tus manos agrietadas sosteniendo las riendas. Probablemente pareces una estatua de harina que decidió dar un paseo, un pensamiento que te arranca una risa ronca y seca. El viaje a través de la nada está terminando. El viaje a través de un pequeño universo de vida está a punto de comenzar, en cuando pas por aquella sombra acogadora de la puerta. Atravesar la puerta es como entrar en otro mundo. Uno que opera bajo un conjunto diferente de leyes físicas. El primer impacto es la temperatura. El sol, que era tu tirano personal hace apenas unos segundos, es súbitamente destronado. La sombra masiva de la puerta y de las murallas adyacentes se sobre como una manta fresca. El aire, antes una ola de calor que subía de la arena, ahora está quieto, denso y considerablemente más frío. El sonido también cambia. El alido del viento en el desierto abierto se corta abruptamente, reemplazado por un eco suave que reverbera en el túnel de la puerta. Tus propios pasos, los gruñidos de tu camelo, el tintinio del equipo. Tu sueño más cercano, más íntimo. Estás dentro. Miras hacia atrás, y la abertura rectangular de la seguidora por donde acabas de pasar. Y sientes un alivio tan profundo que es casi como un vértigo. La muralla no es solo una barrera física. Es una frontera psicológica. Al afuera está el caos, el peligro, el vacío. Aquí dentro está el orden, la seguridad, la vida. Las paredes en sí son una maravilla de la ingeniería vernácula. No tienen la precisión de la piedra talada ni la imponencia del mármol. Están hechas de adobe, ladrillos de barro mezclados con paja y secados al sol. Un hecho histórico bien establecido es que esta técnica de construcción era omnipresente en toda Asia Central y el Medio Oriente, perfectamente adaptada al clima. Las paredes son increíblemente gruesas, a veces con varios metros de ancho en la base, lo que las convierte en excelentes aislantes térmicos, manteniendo el interior de la ciudad fresco durante el día y liberando lentamente el calor absorbido durante la noche. La estética es, por ser amables, monolítica. Es marin sobre marin, una elección de deseco audaz que realmente dice, usamos lo que tenemos a mano. Que era bueno, la propia tierra, pero no hay nada de primitivo en ella. Al pasar por el corredor de la puerta, notas nixos excavados en las paredes, don los guardias se sientan en bancos de barro con sus lanzas apoyadas al lado. No parecen tensos ni agresivos. Sus miradas son aburridas, casi somnolientas. Han visto a 1000 viajeros exactamente como tú, cubiertos de polvo y agotamiento. Uno de ellos hace un gesto lento con la mano, dirigiendo hacia adentro. Un movimiento que probablemente ha repetido tantas veces que podría hacerlo domingo. Una curiosidad poco conocida sobre la seguridad de estas ciudades oasis era el protocolo rígido de las puertas. Se cerraban y se atrancaban al atardecer y no se abrían por ninguna razón hasta el amanecer. No importaba si eras un príncipe o un vendedor de dados. Si llegabas tarde, te noche la pasarías fuera en la poco acogadora compañía de la fauna del desierto. Una gran política para fomentar la puntualidad, sin duda. Esta disciplina no era solo para proteger contrabandidos, sino también para mantener el control sobre el flujo de personas y bienes. Un mecanismo esencial para el cobro de
Impuestos y la prevención de la propagación de enfermedades que podían vir con las caravanas. A medida que emerges del túnel de la puerta hacia las primeras calles de la ciudad, la sensación de protección se intensifica. Las calles son estrechas, casi claustrofóbicas, y rara vez rectas. Serpentín y se pliegan en ángulos inesperados. Las paredes altas de los edificios a ambos lados mantienen la mayor parte de la calle en la sombra durante casi todo el día. El sol solo logra alcanzar el suelo. En franjas finas y brillantes al mediodías. Los historiadores todavía discuten si la función primordial de estas murallas gigantescas y del trazado laberíntico de las calles era una defensa contra ejércitos invasores bien equipados o si era una estrategia más práctica contra el tipo de amenaza más común en la Ruta de la Seda. Ataques rápidos de grupos nómadas y bandidos. La evidencia parece inclinarse hacia la segunda opción. Un ejercicio con máquinas de asedio era un evento raro, pero pequeños. Grupos a caballo eran una amenaza constante. Un invasor que lograra romper la puerta se vería perdido en un laberinto de callejones. Fácilmente emboscado desde tejados y ventanas. Para ti, sin embargo, el laberinto no es amenazante. Es un abrazo. Te obliga a deshacer, a desmontar de tu camelo, y a guiarlo por los pasajes estrechos. El ritmo impuesto por la ciudad es lento y deliberado. Ves a otras personas, pero también se mueven sin prisa. Una mujer cargando un cántaro de agua en la cabeza. Dos niños persiguiendo una pelota hecha de trapos. Un anciano sentado en un taburete en la puerta de su casa, observando el mundo pasar. Nadie corre, nadie grita. El sonido predominante es un murmullo bio de conversations. El lento leano de un bebé. El trabajo rítmico de un martillo en algún lugar cercano. Las calles parecen haber sido diseñadas por alguien que realmente no quería que encontraras el camino de vuelta a la salida. Es una estrategia de retención de clientes bastante agresiva. En realidad, finalmente, puedes soltar la tensión de tus hombros. Una tensión que ni siquiera te habías dado cuenta de que cargabas. Durante semanas, cada sonido desconocido en el desierto era una amenaza potencial. Cada sombra podía esconder un peligro. Aquí, dentro del abrazo de barro de la ciudad, los sonidos son domésticos y las sombras son un alivio. La muralla que rodea este lugar es más que proteger cuerpos. Protege el sueño, la tranquilidad, la posibilidad misma de una vida normal en medio de uno de los entornos más inhóspitos de la tierra. La pared es la madre de la ciudad. Y tú, un viajero cansado, te sientes como un niño que finalmente ha llegado a casa. Guiado por un muchacho que se comunicó contigo a través de una serie de gestos universales que significaban sígueme. Hombre polvo, navegas por los últimos callejones. El zumbido que oyes desde lejos se vuelve más claro, dividiéndose en sonidos distintos. El gruñido grave de un camelo, el tintinio metálico de un herrero. En algún lugar distante, y un murmullo constante de voces humanas, muchas de ellas en idiomas que no puedes identificar. El olor también se intensifica, una mezcla compleja de heno, sudor animal, humo de lina y algo dulcemente perfumado que es que tu estómago gruca por primera vez en días. Entonces, la calle estrecha se abre y te detienes. Estás en la entrada del corazón de la ciudad, el caravansar. No es una plaza de mercado caótica, sino un vasto patio rectangular, rodeado por una estructura de dos pisos con arcadas continuas. El espacio, después de la claustrofobia de las callejuelas, parece inmenso. Y está lleno, pero no de una forma apresurada. Es una plenitud tranquila. Docenas, quizás cientos de camelos están arrodillados en el suelo de tierra apasamada, masticando su alimento con una expresión de indiferencia filosófica. Parecen ser los únicos que entienden verdaderamente el ritmo del lugar, mirando toda la actividad humana con un desprecio sereno, como si pensaran. Mortales, siempre con esta agitación para, al final, sentarse y descansar como nosotros. Este lugar, el caravansar, es la institución que es posible la Ruta de la Seda.
Es un hecho histórico bien documentado que estas estructuras eran mucho más que simples pasadas. Eran complejos multifuncionales que servían como hotel, almacén, establo y centro comercial, todo dentro de muros seguros. Muchas fueron construidas como obras públicas por gobernantes locales o como actos de filantropía por mercaderes ricos, que sabían que facilitar el comercio era el camino más seguro hacia la prosperidad de todos. Eran los nudos que ataban el largo hilo de la ruta. El muchacho señala uno de los muchos nichos o alcabas bajo las arcadas de la planta baja. Y cierra tu espacio. To base operations durante los próximos días o semanas. La primera tarea es de cargar tu camelo, un proceso lento y metódico. Cada seco, cada fardo, cada cantimplora de agua es desatada y colocada en tu espacio designado. El animal, sintiendo el alivio del peso, suelta un largo gemido y se acomoda en el polvo. Te estiras, y tu espalda cruje en protesta y gratitud. Solo ahora te das cuenta de lo tenso que estaba el cuerpo. Establecido en tu pequeño dominio, finalmente tienes un momento para absorber el ambiente. Tu habitación es, en realidad, un hueco de piedra con un suelo de tierra apasionada, y quizás un gancho de metal en la pared para colgar cosas. 5 estrellas, si las estrellas se midieran por la completa. Ausencia de escorpiones. Es, de cualquier forma, un avance significativo con respecto a dormir a la intemperie. Una curiosidad sobre la vida aquí es la sutil jerarquía del espacio. Las mejores alcobas, aquellas más cercanas a la fuente de agua, y más alejadas del olor de los animales. A menudo se reservaban para los mercaderes más ricos, especialmente aquellos que transportaban cargas preciosas como seda o vidrio romano. Los comerciantes de bienes más voluminosos y menos valiosos como lana o sal se quedaban con los espacios menos deseables. Era un mapa social no escrito, entendido por todos. El ritmo del lugar es hipnótico. Observas a dos hombres sentados en una alfombra, a pocos metros de distancia, cerca de un fardo que parece contener telas. En una hora, han intercambiado quizás 50 palabras, y han bebido 3 tazas de un té oscuro y humante. Hablan sobre el tiempo, sobre la salud de un primo lejano. Esta, aparentemente, es la versión antigua de una reunión de negocios de alto riesgo. Los historiadores todavía discuten sobre la naturaleza exacta de las transacciones comerciales en estos caravaceres. Aunque los arqueólogos encuentran monedas de imperios lejanos romanos, sasanidas, chinas, se cree que muchas negociaciones, especialmente las grandes, no se hacen con dinero en efectivo. En su lugar, funcionaban sobre la base de complejos sistemas de crédito y confianza. Un mercader podría levar una carta de crédito de un banquero en Samarcanda y usarla para comprar mercancías en Kashgar con la duda saldando meses o incluso ecos después, a través de otros intermediarios. El caravasser no era solo un mercado de bienes, sino un centro de una red financiera invisible que abarcaba continentes. El aire está lleno de sonidos suaves. El balido ocasional de una ovea en algún rincón. El arrastrar de sandalias en el polvo. El burbujeo del agua siendo vertida de un odor de cuero en un cuenco. Las conversaciones a tu alrededor son un mosaico de lenguas. Oís los sonidos guturales del Sagdiano, la lengua franca de la Ruta de la Seda, mezclados con el murmullo melódico del persa, y los tonos agudos de un dialecto torquico. No entiendes casi nada, pero no te sientes excluido. Es solo el sonido de fondo de la humanidad en reposo. El pulso del caravasser no es rápido y febril, sino lento, fuerte y estable, como el corazón de una gran criatura dormida. Y por primera vez en mucho tiempo sientes que tu propio pulso se ralentiza para coincidir con él. Sayo, no hay nada que hacer, ningún lugar a donde ir, ninguna amenaza que vigilar. Solo está el aquí y el ahora en este patio ruidoso y, sin embargo, perfectamente pacífico. Después de asegurar tu pequeño rincón en el caravasser, la siguiente necesidad primaria se anuncia. No es hambre, todavía no, sino una sed profunda, celular. Una sed que semanas bajo el sol del desierto han grabado en tu garganta y en tu memoria. Te levantas, los músculos protestando,
y tu primera misión real dentro de esta ciudad amurallada comienza encontrar agua. No es una búsqueda difícil, simplemente observas el flujo de personas. Todos los caminos tarde o temprano parecen levar a una fuente de vida. Sigues a una mujer que equilibra un cántaro de barro vacío en la cadera y pronto comienzas a oír. Es un sonido que casi habías olvidado, el sonido de agua corriente. No es el rugido de un río en el romper de las olas. Es un sonido más sutil, más precoso. Un murmullo constante, un goteo melódico, el sonido del agua llenando un recipiente. Te atrae a una pequeña plaza, sombrada por dos palmeras doteleras antiguas. En el centro, el agua no brota de una fuente ornamental, sino que fluye de forma constante desde un canal de piedra hacia una pala central. Desde donde se desborda hacia otras acequias que desaparecen por callejuelas adyacentes. El agua es clara y fría al tacto. Verla fluir abiertamente, sin evaporarse instantáneamente bajo el sol, parece un milagro. Y en cierto modo lo es. Estás presenciando el punto final de uno de los sistemas de ingeniería más ingeniosos del mundo antiguo. Este es un hecho histórico fundamental. La vida en la mayoría de las ciudades oasis persas y centroasiáticas dependía de los canals. Son túneles subterráneos, excavados manualmente a lo largo de kilómetros, con una inclinación suave y precisa. Comienzan en el acuífero en las montañas cercanas, captando el agua en la fuente, y la transportan enteramente bajo tierra, protegida de la evaporación, hasta que emergen al centro del asentamiento. Construir y mantener un canal era un trabajo monumental, peligroso y que exigia un conocimiento profundo de geología y ingeniería, transmitido de generación en generación. Mientras esperas tu turno en la pila, te vuelves intensamente consciente del segundo recurso más valioso de este lugar, la sombra. Instintivamente, te mueves fuera de la luz solar directa, apoyándote en la pared fría de un edificio. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que toda la ciudad es un ejercicio de manipulación de sombras. Las calles son estrechas, los edificios son altos. Los patios internos están diseñados para capturar la brisa y minimizar la exposición al sol. Comienzas a evaluar las propiedades no por la vista, sino por la cantidad de horas de sombra que ofrecen. ¿Es Collins salida orientado al norte? Ubicación de primera, sin duda. La escena en la fuente de agua es un microcosmos de la sociedad del oasis. Es tranquila y ordenada. Hay un abrevadero para los animales, un poco amasabao. La pila principal es para linear canteros para uso doméstico. La gente no se empuja, esperan. El agua es demasiado sagrada como para ser motivo de conflicto abierto. Una curiosidad poco conocida es la existencia del Mirabi, el maestro del agua. No era un puesto honorífico. Era una de las funciones más críticas y respetadas de la comunidad. El Mirabi era responsable de supervisar el mantenimiento de los canales subterráneos y, crucialmente, de asignar el agua. Él decidía qué campos serían irrigados, en qué días y por cuánto tiempo. Su autoridad era absoluta, pues una distribución injusta del agua podía destruir cosechas y arruinar familias. Miras la sequía de agua limpia, y piensas en todo el esfuerzo invisible, en todo el trabajo oscuro y subterráneo necesario para que llegara hasta aquí. Es el sistema de fontanería más complicado del mundo. Y probablemente no hay un manual de instrucciones en ninguna parte. Los historiadores todavía discuten el origen preciso de la tecnología de los canals. Aunque la mayoría coincide en que las persas la perfeccionaron hace más de ardían wooden ecos. Existe un debate continuo sobre si formas más rudimentarias surgirán de forma independiente en otros lugares, como Egipto o Arabia, o si todo el conocimiento se difundió desde un único punto de origen, extendiéndose lentamente junto con las caravanas y los imperios. Finalmente es tu turno. Llenas tu odor de cuero con el agua fría y bebes. Larga y profundamente. No es solo la ausencia de sed. Es una sensación de reabastecimiento, de vida regresando a partes de ti que se sienten secas y quebradizas. Con tu odor leno, te alejas de la fuente,
y encuentras un lugar bajo el toldo de una tienda, en la sombra profunda. Y ahora entiendes la simbiosis perfecta del oasis, los canaux traen el agua. Y el agua permite el crecimiento de árboles, dateleras, moreras, álamos, que a su vez proporcionan la preciosa sombra. Una cosa no existe sin la otra. Juntas crean un microclima, una burbuja de templanza en medio del infierno. Recuerdas una poca, en otra vida, en otra tierra, en la que te cuidabas de la lluvia. Una idea que en es preciso momento parece tan extravagante lujosa como cuidares de tener demasiado oro. El sonido suave del agua corriente se convierte en el sonido de fondo de tu existencia aquí. Una promesa constante de que en es pequeño punto del mapa la vida ha vencido al desierto. La sed ahora, aplicada, da paso a su sucesora lógica, un hamburguesa y insistente. Es un eco del hambre que sientes en el desierto, pero diferente. Al afuera era una ansiedad, una cuestión de supervivencia. Aquí, dentro de las murallas, se transforma en curiosidad. Los olores que antes eran solo parte de la atmósfera general de la ciudad, ahora se convierten en invitaciones directas y personales. Está el aroma rico y terroso de pan horneados en algún horno de barro. El olor a grasa de cordero crepitando. Sobre el carbón, y por debajo de todo eso, una corriente de especies exóticas, algo parecido al camino, quizás cilantro, y otra cosa, dulce y amaderada, que no puedes nombrar. Te levantas y sigues a tu nariz. Una forma de navegación mucho más fiable que las estrellas dentro de ese laberinto. La búsqueda te lleva a una pequeña tienda, poco más que una abertura en la pared de un edificio. Don un hombre corpulento preside sobre una olla de estofado que borbotea lentamente y una parrilla. Línea de brochetas. No hay menú, number hay precios a la vista. La transacción es simple. Señalas las brochetas. Levantas dos dedos y entregas algunas monedas de bronce, que ni siquiera sabes de dónde son, pero que parecen ser la moneda aceptada aquí. El hombre asiente, toma dos brochetas de la parrilla. Las coloca sobre un gran pan plano y caliente, y te entrega el plato entero, que es simplemente el propio pan. Encuentras un lugar en un banco de madera bajo, compartido con un viejo mercader que, como su estofado con una concentración silenciosa. Y entonces das el primer bocado. El cordero es salado, jugoso, con un sabor ligeramente salvaje, cubierto por especias que calientan tu boca sin quemar. El pan, empapado con la grasa de la carne, es suave y humante. Es el tipo de comida que haría lograr a un chef moderno y escribir un largo manifiesto sobre la autenticidad de los ingredientes, y el retorno a la simplicidad. Para ti, es simplemente la cosa más increíblemente deliciosa que has comido desde... Bueno, no puedes recordar la última vez que comiste algo tan bueno. Esta comida simple en tus manos es, en realidad, un mapa comestible de la Ruta de la Seda. Este es un hecho histórico crucial. La Ruta no era solo un canal para la seda y los artículos de lujo, sino una arteria para la difusión de plantas y alimentos. Uvas y el vino que de ellas provenía. Alfalfa para alimentar a los caballos. Nueces y granadas viajaron hacia el este, hacia China. A cambio, especies como la canela, y la pimienta, el arroz y la cana de azúcar se movieron hacia el oeste. El cordero en tu brocheta es local, criado en los pastos que el agua del oasis permite. Pero, el camino que lo sazona puede haber comenzado su viaje cientos quizás miles de kilómetros de distancia. Estás literalmente saboreando la geografías. Mientras comes, alguien te ofrece un puñado de dados de un cuenco comunitario. Aceptas con un asentimiento de cabeza. La dulzura es intensa, casi impactante. Te das cuenta de que nunca antes has comido un dátil de verdad. Las cosas secas y arrugadas que conoces de otras tierras eran solo imitaciones pálidas. Este es suave, con una textura de caramelo y un sabor a miel y sol. Es tan bueno que sospechas que es, de alguna manera, illegal en algún otro lugar menos afortunado. Esta explosión de azúcar natural era el equivalente antiguo de una bebida energética,
essential para viajeros exhaustos. Una curiosidad poco conocida pero fascinante de la vida en los oasis hemos. Sofisticados, especialmente aquellos cerca de cadenas montañosas altas, era el uso de hilo. Durante el invierno, el hilo se recolectaba de las montañas y se transportaba a pozos subterráneos profundos y aislados llamados yachal. Esta tecnología permitía a los ricos disfrutar de bebidas gélidas y conservar frutas delicadas en pleno verano del desierto, un lujo casi inimaginable para el viajero común. Historiadores y bioarqueólogos todavía discuten cómo era la dieta real del viajero promedio. De la Ruta de la Seda. El análisis de esqueletos antiguos en cementerios de caravanas a veces revela signos de estrés nutricional y desnutrición, sugiriendo una vida de raciones secas y monotonas. Sin embargo, los textos de la época, a menudo escritos por mercaderes ricos o monjes, describen banquets y una variedad de alimentos disponibles en los oasis. La verdad, probablemente se encuentra en algún punto intermedio, con tu dieta dependiendo enteramente de tu riqueza y de la estación del año. En que viajabas. Terminas de comida, usando el último trozo de pan para limpiar los últimos vestigios de grasa y especias. Has comido con las manos con una eficiencia que roza lo animal. Si hubiera una competencia de comer cordero en brocheta de la forma más eficaz, ciertamente estarías en el podio, o al menos recibirías una mención honorífica por la dedicación. A tu alrededor, la vida continúa su ritmo lento. La comida aquí no es sobre espectáculo, es sobre la restauración. Es combustible para el cuerpo y, de una forma extraña, un bálsamo para alma. El sabor del oasis es el sabor de la perseverancia, el sabor de un cordero criado en tierra rescatada del desierto, de un dátil que es pura luz solar concentrada, de una especie que carga historias de tierras lejanas. Y con el estómago lleno y el cuerpo sintiendo pesado de satisfacción, sientes que una calma profunda se instala. La calma de un hombre que ha sido, al menos por ahora, completamente rebastecido. Con el cuerpo rebastecido y la mente en calma, te permites vagar. Sin destino, sin propósito. Dejas atrás el patio ruidoso del caravasar, y te sumerges de nuevo en el laberinto de caleulas. Lejos del centro comercial, la ciudad se vuelve más silenciosa, más residencial. Pero incluso aquí hay un pulso de actividad, aunque de un tipo diferente. No es el sonido de negociaciones, sino de creación. Te guían sonidos rítmicos y suaves que escapan de puertas abiertas y ventanas sombreadas. El primer sonido es un tump-clack constante y metódico. Ecas un vistazo por una puerta, y ves una habitación dominada por un telar de madera maciza, tan grande que casi toca las paredes y el techo. Una mujer está sentada frente a él, y sus manos y pies se mueven en una danza completa y económica. Un pie prisiona un pedal, separando los hilos. Una mano lanzadera a través de la abertura. La otra tira de la barra de madera para compactar el hilo en su lugar. Tum-clack, no demora. Su foco está enteramente en el tejido que crece milímetro, ante ella. Miras el patrón increíblemente complejo que está imaginando. Y el bosque de hilos de colores tensados en el telar. Y conclues que aquello exige un tipo de geometría mental que haría estallar tu cabeza. Es más fácil entender el infinito del desierto. Es un hecho histórico central que, aunque China guardaba celosamente el secreto de la producción de la seda, la sericultura. El tejido de la seda se convirtió en una industria especializada en muchas ciudades a lo largo de la ruta. Oasis como Jotun o Buenos hicieron famosos no por producir la materia prima, sino por su habilidad para transformarla en textiles lujosos con diseños subterráneos. Persas o helenísticos, que luego eran reexportados y vendidos en todo el mundo antiguo. Lo que estás viendo no es solo artesanía. Es el motor económico de alta tecnología de esta era. Continuas andando y el sonido del telar desaparece, reemplazado por un silencio casi total. Te detienes en otra puerta abierta, atraído por el movimiento. Dentro, en una habitación fresca y oscura, un hombre está sentado frente a un torno de alfarero.
El torno, movido por su propio pai, gira con un zumbido bio y suave. Sus manos, cubiertas de arcilla humeda, se ciernen sobre un montón de barro en forma en el centro. Con una presión suave, lo centra, y con un toque delicado, la per de una vasija comienza a subir, como por arte de magia. No hay esfuerzo aparente, solo un conocimiento profundo, una conversación silenciosa entre el hombre y la arcilla. Recuerdas tu propio intento de hacer una vasija de barro cuando eras niño. El resultado parece es una patata triste y desequilibrada. Este hombre está transformando lodo en gracia. A su alrededor, en las estanterías, docenas de vasijas, cuencos y jarras se secan en la penumbra, esperando ir al horno. Muchos de ellos son simples y utilitarios, pero algunos tienen un brillo vitreo. Una curiosidad poco conocida es lo valiosos que podían ser los secretos de los esmaltes cerámicos. La receta para un esmalte azul turquesa o azul cobalto particularmente vibrante y duradero. Colors tan icónicos de la cerámica de Asia Central. Era un secreto comercial bien guardado, a menudo transmitido solo de padre a hijo. Los minerales necesarios para estos esmaltes, como el propio cobalto, eran artículos valiosos de comercio, transportados por largas distancias para dar a los productos de un taller específico una ventaja competitiva en el mercado. Más adelante, un sonido metálico y delicado llama tu atención. Tink tink tink. No es el ruido pesado de una furia, sino algo mucho más fino. En un pequeño nicho, casi un agujero en la pared. Un hombre con gafas, dos lentes de cuarzo pulido unidas por un hilo de cuero, está inclinado sobre un cuenco de cabra. Con un pequeño martillo y un cincel, está grabando un patrón de vides y flores en la superficie del metal. Cada toque del martillo es preciso, controlado, parte de un millón de toques idénticos que componen su vida de trabajo. Está reparando o decorando, aportando belleza y utilidad a objetos cotidianos. Los historiadores todavía debaten la estructura exacta de estas comunidades de artesanos. Operaban como individuos independientes, o estaban organizados en algo similar a los gremios de la Europa medieval, con maestros, aprendices, reglas de calidad y control de precios. La evidencia arqueológica de barrios enteros dedicados a un único oficio sugiere algún nivel de organización, pero la falta de registros escritos es difícil saber si era un sistema formal o un arreglo más informal, basado en lazos familiares y de clan. Lo que une al teacher, al alfarero y al metallúrgico es una virtud que parece impregnar todo el oasis, la paciencia. Su trabajo no puede ser apresurado. Es el resultado de una práctica infinita, de un ritmo que se mide en estaciones, no en horas. La noción de plazo de entrega, aquí parece ser, estar listo cuando alcance la perfección. Es una filosofía de trabajo que crees que podrías adoptar fácilmente, especialmente la parte que no involucra a un supervisor ansioso. Te alejas de las quejas de los artesanos, y los sonidos de su trabajo metódico desaparecen lentamente. Te das cuenta de que la riqueza de este lugar no está solo en las mercancías que pasan por él. Está en la capacidad de sus habitantes de crear valor de la nada, de transformar hilos en arte, arcilla en utensilios y metal en belleza. Este es el verdadero y estable latido del oasis, un ritmo lento y productivo que ancla este lugar en el tiempo y en el espacio. Te alejas de las quejas tranquilas de los artesanos, y el silencio productivo es gradualmente reemplazado por un sonido diferente. Es el sonido que oís de lo lejos cuando llegas por primera vez, el zumbido colectivo de la humanidad. Te eche de vuelta hacia el corazón de la ciudad, no al caravasar, que es un lugar de descanso, sino a una plaza de mercado más pequeña, un lugar de intercambio diario para los habitantes locales. Al entrar en la plaza, el sonido te envuelve. No es un ruido fuerte o caótico, sino un tapiz rico y denso de voces. Es un murmullo constante, una pared de sonido hecha de cientos de conversaciones superpuestas. Tu oído, acostumbrado al silencio del desierto, intenta encontrar un punto de apoyo, una única conversación para seguir. Es imposible.
Captas un fragmento de una frase en un tono melódico que suena a persa, pero es inmediatamente engolido por una risa en una lengua guttural que nunca has oído. Un vendedor grita el precio de sus melones en un dialecto, y su voz se cruza con la de dos mujeres que regatean sobre un punado de azafrán. Intenta seguir una negociación entre un mercader de aspecto extranjero y un tendero local y te das cuenta de que parecen cambiar de idioma tres veces en la misma frase. Lanando los huecos con gestos enfáticos con las manos. Es como escuchar una reunión de las Naciones Unidas, solo que con discusiones mucho más serias sobre la calidad de los higos. En este mar de sonidos, una lengua parece surgir con más frecuencia. Es un idioma que no suena en chino, en persa. Estás escuchando el sogdiano. Es un hecho histórico bien establecido que los sogdianos, un pueblo iraní originario de la región en torno a Samarcanda, fueron los maestros comerciantes de la Ruta de la Seda durante siglos. Establecieron comunidades a lo largo de toda la ruta, y su lengua se convirtió en la lengua franca del comercio. Un mercader chino hablando con un comprador persa probablemente se comunicaría en sogdiano. Aprender esta lengua era esencial para cualquiera que quisiera tener éxito en el comercio de larga distancia. Incluso sin entender las palabras, comprendes las interacciones. El lenguaje corporal es universal. Ves a un hombre negando con la cabeza vigorosamente, con las manos en alto en un gesto de absolutamente no. Ves a otro frotando la barbilla, pensativo, antes de contraatacar con un mero cantado con los dedos. Ves el momento exacto en que se liga a un acuerdo. Un apretón de manos, una sonrisa, un sentimiento de cabeza. Piensas en intentar aprender algunas frases básicas en sogdiano para facilitar la vida, pero desist de la idea al oír la complejidad de los sonidos. La pronunciación parece implicar una colección de chasquidos y vibraciones, que tu boca simplemente no está diseñada para hacer. Es más seguro y probablemente menos vergonzoso. Simplemente sonreír y asentir. Una curiosidad sobre el comercio antiguo, a menudo romantizada, es la práctica del comercio silencioso. En ciertas fronteras remotas o para bienes muy específicos, los mercaderes daban sus mercancías en un lugar designado y se retiraban. La otra parte entonces se acercaba, evaluaba los bienes y dejaba la cantidad de sus propios productos que consideraba un intercambio justo. Si el primer mercader estaba satisfecho, tomaba los bienes y se iba. Si no, los dejaba. Ali hasta que se hiciera una oferta mejor. Era un sistema basado en la confianza y la conveniencia, que trascendía completamente la necesidad de un lenguaje común. Aquí en el mercado ruidoso, la práctica parece absurda, pero serve como un recordatorio de que el deseo humano de negociar siempre encuentra un camino. Historiadores y lingüistas todavía debaten tan profundamente multilingüe era el habitante promedio de un oasis como este. Los mercaderes de élite y los diplomáticos eran, sin duda, políglotas fluidos, pero, ¿y el panadero local? El guardia de la ciudad? Hablaban varias lenguas confluidas o solo conocen un pidgin de la Ruta de la Seda, un lenguaje comercial simplificado con vocabulario limitado y gramática básica. ¿Suficiente para vender pan y dar direcciones? La falta de registros escritos, desde la perspectiva del ciudadano como es, que esta sí una pregunta difícil de responder, pero es probable que la mayoría de las personas posea al menos una competencia funcionó en la lengua de sus vecinos y clientes. Te das cuenta de que, a pesar de la barrera del idioma, el cotilio ciertamente viaja más rápido que cualquier caravana. La noticia de que un recién legado pegó demasiado por un par de sandalias probablemente ya ha dado 3 vueltas a la ciudad. Te sientas en un escalón, a la sombra, y solo escuchas. Dejas de intentar entender y simplemente permites que la cacofonía de voces pase atrás de ti. Y en ese momento deja decir un ruido y se convierte en una especie de música. Es el sonido de mundos encontrandos. En un rincón, un monje budista de Gandhara puede estar comprando tinta. En el otro, un mercader cristiano nestoriano de Siria puede estar vendiendo vidrio.
Y ambos están negociando con un habitante local que fe puede ser el zoroastrismo o una forma de chamanismo. Es lugar no es solo un mercado. Es una biblioteca viva. Y cada persona es un libro escrito en un idioma diferente. El sonido que oís es el sonido de todas. Y seis historias existiendo en el mismo lugar, al mismo tiempo. Y es uno de los sonidos más tranquilizadores del mundo. El día se deshace lentamente, no con la decisión súbita de una luz que se apaga, sino como una tinta que se disuelve en el agua. El azul deslumbrante del cielo se profundiza a un tono de índigo. Luego, purpura, salpicado de naranja y rosa en el horizonte occidental, sobre las murallas. El calor que irradiaba de las paredes de adobe durante la tarde comienza a desaparecer. Y una frescura bienvenida sub del suelo de tierra. El sonido de la ciudad también cambia. El bullicio del mercado se acala. Las puertas de la ciudad han sido cerradas con el crujido pesado de madera y hierro. Y los sonidos que quedan son más suaves, más domésticos. El lamento de un bebé, el tintinio de platos de cerámica siendo lavados, conversations ahoggadas detrás de puertas cerradas. El patio del caravasar se calma. Las hogueras son más pequeñas ahora, usadas más para un teléfono que para cocinar. Buscando un refugio del calor residual de tinico de piedra, haces lo que los locales hacen. Subs. Una escalera empinada y estrecha, esculpida en la propia pared del edificio, leva a la azotea plana. Y al emerger en la cima, te detienes y olvidas respirar por un momento. La oscuridad aquí es diferente a cualquier oscuridad que hayas conocido. Es una oscuridad aterciopelada, profunda y completa, que serve de lienzo para el espectáculo más grandioso que existe. Sin el velo de las luces modernas, el cielo nocturno se revela en su gloria total. Las estrellas no son puntos distantes y dispersos. Son una multitud densa y deslumbrante. La Vía Láctea no es una mancha tenue, sino una franja ancha y luminosa, un río de luz que atraviesa el cielo de punta a punta. Intentas encontrar una constelación que quizás reconozcas, pero hay tantas estrellas extras tan brillantes que los patrones familiares se pierden en un exceso de belleza. Parece que alguien tomó una bolsa de polvo de diamante y la sopló sobre un terciopelo negro infinito. Es la versión celestial de tener exceso de información. Esta visión deslumbrante no era solo una fuente de admiración para los pueblos antiguos, era una herramienta esencial. Es un hecho histórico conocido que la astronomía a simple vista era una ciencia altamente desarrollada, y que las estrellas eran el principal mapa para las caravanas que cruzaban los desiertos y estepas. La estrella polar, fija en el cielo del norte, era el ancla celestial, la guía infalible que permitía a los navegantes de la arena mantener su rumbo a través de paisajes sin rasgos. El conocimiento del movimiento de las constelaciones a lo largo de las estaciones era una habilidad tan vital para un líder de caravana como saber dónde encontrar agua. No está solo en la azotea. Otras figuras están esparcidas por el espacio, silhouetas oscuras contra el brillo de las estrellas. Familias, otros viajeros. También han subido para buscar el aire fresco de la noche. El silencio no es absoluto. De un rincón, liga el sonido suave y melancólico de un instrumento de cuerda. Quizá es un guitar, de dos cuerdas, sus notas flotando en el aire quieto. De otro grupo, una voz baja y rítmica se eleva. Alguien está contando una historia. No entiendes una sola palabra del idioma, pero la cadencia, las pausas dramáticas y los murmullos de la audiencia son un lenguaje propio. Por la entonación, la historia parece involucrar a un hero valiente, un gen astuto y, posiblemente, una cabra particularmente terca. Un clásico temporal, sin duda. Una curiosidad de la vida social en la Ruta de la Seda era el papel de los contadores de historias profesionales. En una sociedad en gran parte analfabeta, estos hombres eran las bibliotecas y los cines ambulantes de la época. Memorizaban épocas enteras como el persa Shahnameh, cuentos de hadas, fábulas religiosas y, crucialmente, noticias de reinos lejanos.
Un contador de historias habel podia mantener a una audiencia cautiva durante horas, y su llegada a un oasis era un evento social importante, pagado con comida, refugio y la admiración de sus oyentes. Historiadores y folcloristas todavía debaten intensamente cómo estas historias se transformaban en su viaje. Un cuento budista sobre una vida pasada del Buda, originario de la India, podía ser contado en un oasis sagrado, donde el héroe se convertiría en un príncipe local, y el villano asumiría rasgos de una deidad zoroastriana. Además el oeste, la misma estructura de historia podría ser adoptada por un contador de historias nestoriano, con la infandería con temas cristianos. Rastrea la evolución de un único cuento a través de las culturas y lenguas de la Ruta de la Seda es un rompecabezas fascinante que revela el profundo sincretismo cultural de la época. Te acuestas en la azotea de barro, que todavía está ligeramente caliente por el sol del día, y miras hacia arriba. La vastedad de lo que está sobre ti es abrumadora y al mismo tiempo increíblemente tranquilizadora. Las preocupaciones de tu viaje, la política de las caravanas, el precio de las bienes, todo parece trivial bajo el giro silencioso e indiferente del cosmos. Es imposible preocuparse por problemas pequeños cuando el universo está ofreciendo un espectáculo gratuito de esta magnitud. Al menos, hasta que recuerdas que tienes que despertar temprano para negociar el precio del heno para tu camelo. La vida continúa después de todo. El aire fresco de la noche, la música suave, la voz del contador de historias y el espectáculo infinito de las estrellas se combinan en un somnífero poderoso. El sueño te encuentra allí, en la azotea del mundo, seguro dentro de las murallas, bajo la mirada de mil millones de soles distantes. Después de una noche bajo las estrellas te despiertas con una sensación de claridad. Las necesidades del cuerpo, sed, hambre, seguridad, han sido satisfechas. Ahora una curiosidad sutil te impulsa. ¿Ya has visto cómo funciona la ciudad? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo suena? Pero empiezas a preguntar sobre lo que no se ve. Sobre las mercancías invisibles que viajan junto con los fardos de seda y las calles de especias. Con esta nueva motivación, buscas un tipo diferente de mercado. Siguiendo un consejo de un mercader mayor en el Caravasar, te diriges a una parte de la ciudad que es notablemente más silenciosa, cerca de un complejo de edificios que parece ser un monasterio o templo. Entras en un patio sombreado por una morera. Antigua y la atmósfera cambia instantáneamente. El aire es fresco y quieto. El olor no es de animales o comida, sino de polvo seco, del aroma dulzón de papel viejo y de la fragancia de bil de tinta. El sonido predominante es el silencio, un silencio estudioso. Roto solo por el susurro ocasional de una página al ser volteada o por una conversación en voz baja casi en susurro. Este es el lugar donde se negocia el software de la Ruta de la Seda. La gente aquí es diferente. Sus rostros no tienen la marca del sol y del viento del viajero común, sino la palidez de quien pasa los días dentro de casa. Vis a un monje con la cabeza rapada y vestiduras de un tono azafrán. Absorto en la lectura de un manuscrito hecho de joyas de palmera, atado entre dos tablas de madera. Cerca de allí, un hombre con una larga barba y una cruz colgando del cuello. Un cristiano nestoriano, quizá es de Siria o de Persia. Discute un punto en un pergamino con erudito local. Los oís en un debate acalorado, pero susurrado, sobre la naturaleza del alma. Parece infinitamente más complicado que negociar el precio del algodón. Y sospechas que el margen de beneficio, en términos materiales, es considerablemente menor. Es un hecho histórico de inmensa importancia que la Ruta de la Seda fue la principal arteria para la diseminación de religiones y filosofías. El budismo, nacido en la India, via hacia el este a lo largo de estas rutas, encontrando un terreno fértil en China. Ciudades oasis como esta eran paradas cruciales donde los monjes viajeros podían descansar, estudiar y, lo más importante, traducir las escrituras sagradas del sánscrito al sogdiano, al chino y a otras lenguas locales.
Los monasterios se convertirán en grandes centros de aprendizaje, acumulando vastas bibliotecas de textos sagrados. Observas a un escriba trabajando en una mesa baja. No está usando un pergamino de cuero, sino joyas de un material más claro y fino. Papel. Una curiosidad fundamental para la diseminación del conocimiento fue la propia tecnología del papel. Inventado en China, el papel era inicialmente un artículo de lujo negociado en la Ruta de la Seda. Sin embargo, tras la batalla de Talas en 751 DC, donde el califato Abbasi derrotó a la dinastía Tal, prisioneros de guerra chinos que conocen el arte de la fabricación de papel fueron llevados a Samarcanda. A partir de ahí, la tecnología se extendió rápidamente por el mundo islámico y, eventualmente, a Europa, cambiando la historia de la comunicación para siempre. La posición de una fábrica de papel daba a una ciudad un prestigio cultural y una ventaja económica inmensos. El escriba trabaja con una paciencia que hace que los artesanos que visten parezcan apresurados. Cada carácter es dibujado con una pluma de cana sumergida en una tinta negra que él mismo ha mezclado. El texto que está copiando está en un rollo que, si se desenrolara, tendría varios metros de largo. Miras a rollo y luego el trabajo meticuloso del escriba. De repente, cualquier cuella que hayas tenido sobre un libro demasiado largo parece increíblemente fótil. Los historiadores de la religión todavía liberan debates fascinantes sobre la naturaleza de la interacción entre las fes en este ambiente. Fue un crisol de sincretismo don las religiones se mezclaron, tomando prestados dioses, santos y conceptos unas de otras para crear nuevas formas de creencia locales y híbridas. O fue un mercado de ideas competitivo don misioneros budistas, nestorianos, maniqueos y más tarde. Musulmanes compiten agresivamente por conversos, usando los puestos comerciales como bases para su expansión. La evidencia encontrada en textos y arte sugiere que ambos procesos ocurrieron simultáneamente, creando un paisaje religioso complejo y en constante cambio. Ves a alguien copiando un texto médico, con ilustraciones detalladas de plantas y diagramas del cuerpo humano. Imaginas que un manual práctico sobre cómo tratar una fiebre del desierto, una picadura de escorpión o una infección ocular causada por la arena era probablemente un bestseller. Quizás incluso hemos buscado que los tratados filosóficos más abstractos. El conocimiento práctico en medicina, astronomía, matemáticas y agricultura también era una mercancía preciosa, y estos oasis eran sus centros de distribución. Sales del patio silencioso y vuelves a la luz del sol parpadeando. Leves contigo una nueva comprensión de la ciudad. No es solo una estación de servicio para cuerpos cansados y camelos sedientos. Es un nudo vital en una inmensa red neuronal que se extiende por un continente. Es un lugar donde las ideas, tan frágiles y tan poderosas, pueden detenerse para descansar. Ser examinadas, traducidas, discutidas y legal, enviadas de vuelta al mundo, cargadas en la mente un monje, en la bolsa de un mercader o en las páginas de un manuscrito recién copiado. La vida tranquila y monótona del oasis es lo que permite que este intercambio profundo y transformador ocurra. En los días que siguen, te acomodas en un ritmo. La vida en el oasis, que al principio parece un enredo de actividades inconexas, comienza a revelar sus patrones. Has explorado el corazón comercial, las venas artesanales y la mente intelectual de la ciudad. Ahora, te aventuras por las arterias residenciales, cales en más estrechas y silenciosas, donde la vida cotidiana se desarrolla lejos de los hoyos de los viajeros de paso. Las casas aquí son fortalezas modestas, con paredes altas y sigas de adobe que no ofrecen ninguna pista de lo que hay dentro. La estética es de una uniformidad defensiva, diseñada para no atraer la atención. Mientras caminas por una de estas calles, una puerta de madera simple se abre para dejar salir a un serviente. Y por un instante tienes una visión que tu cerebro, acostumbrado al desierto, apenas puede procesar. No es la penumbra de un interior, sino una explosión de verde, el brillo de agua en movimiento y un destello de color. Una flor quizás. La puerta se cierra,
y la vision desaparece. Dejando parpadeando en la luz polvorienta de la calle. ¿Qué fue eso? Una alucinación causada por el exceso de pan plano? La curiosidad te domina. Más tarde, al finalizar un pequeño truco con un mercader de telas que conoces en el caravasar, te invita a su casa para hacer el acuerdo con una taza de té. Te guía por aquellas mismas calles anónimas y se detiene frente a una puerta de madera idéntica a todas las demás. La abro y te hace un gesto para que entres. Al cruzar el umbral, dices un mundo y entras en otro. El calor y el polvo de la calle se cortan como con un cuchillo. El aire aquí dentro es varios grados más fresco, húmedo y perfumado con el olor a jasmine y tierra mojada. El sonido de la ciudad desaparece, reemplazado por el murmullo suave de una fuente y el zumbido bajo de las abejas. Estás en un patio interior que es, en realidad, un jardín exuberante. Un oasis dentro del oasis. Es un hecho histórico bien conocido que el concepto del jardín como un paraíso cerrado fue una de las exportaciones culturales más duraderas de Persia. La propia palabra paraíso viene de la palabra del persa antiguo paradiesa, que significa recinto enrolado. Este estilo de jardín, el sharbag, está diseñado para ser una representación de la perfección celestial en la tierra. Un diseco de 4 cuadrados, representando los 4 elementos o los 4 ríos del paraíso, con el agua como elemento central. El jardín. Frente a ti sig es diseco. Canals de piedra estrechos, linos de agua clara y corriente dividen el espacio. En el centro, una pequeña fuente de mármol borbotea suavemente. Cipreses altos apuntan al cielo, y árboles más bajos, granados. Higueras ofrecen una sombra densa, sus frutos colgando como joyas. Rosas y jasmines crecen en profusión, llenando el aire con su perfume. La fachada de la casa grita, no tengo nada interesante aquí, por favor, continue. Mientras que el interior susurra. Soy fabulosamente rico y paseo un trozo del cielo. Es la forma más elegante y discreta de ostentación que has visto jamás. Mantener tal jardín aquí es la demostración máxima de poder y estatus. Significa que tienes tanto control sobre el recurso más precioso el agua, que puedes permitir el lujo de usarla para la belleza, no solo para la supervivencia. Piensas en tu jardín en el desierto, que consistía en una única mala hierba que crecía tercamente cerca de una roca. No sobrevivió. Te sientes un poco inadecuado en comparación. Una curiosidad arquitectónica que a menudo acompañaba a estos jardines era el badger, o captador de viento. Notas una torre que se eleva desde una parte de la casa. No es para la defensa. Es una torre con aberturas en la parte superior, diseñada para capturar la brisa predominante y canalizarla hacia abajo. A menudo pasando sobre la piscina de la fuente, enfriando el aire antes de circularlo por la casa. Es un sistema de aire acondicionado pasivo y genial, una tecnología que trabaja en armonía con el jardín para crear un microclima de confort. Los académicos todavía debaten la función principal de estos jardines. Eran puramente espacios de ocio, símbolos de estatus y escenarios para la contemplación poética y filosófica? O también tenían una función económica práctica, produciendo frutas raras, nueces, hierbas y flores valiosas, como rosas para la producción de agua de rosas, que podían ser vendidas o comercializadas, contribuyendo a la riqueza de la familia? La respuesta más probable es que eran ambos, una fusión perfecta de belleza y beneficio, donde el lujo también podía ser productivo. El mercader te lleva a una alcoba sombrera con cojines y alfombras, desde donde se tiene la vista perfecta del jardín. Se sirve el té. La negociación que era el pretexto para la invitación se concluye en pocos minutos. La conversación suave y sin la tensión del mercado. Hacer negocios en el ambiente como este parece casi injusto. ¿Cómo se puede mantener una postura dura al negociar, cuando se está siendo hipnotizado por el sonido de una fuente y el perfume embriagador de las flores? Es una táctica de negociación brillante disfrazada de hospitalidad. Cuando finalmente te despides y sales,
la puerta de madera se cierra detrás de ti con un suave clic. El regreso a la realidad de la calle polvorienta y monocromática es un shock. El jardín no ha desaparecido, pero está nuevamente oculto, un secreto guardado por una pared de barro. Ahora entiendes que los verdaderos tesoros del oasis no están apelados en los puestos del mercado, sino que están escondidos detrás de estas puertas anónimas. En perezos privados que son el testimonio final del ingenio humano y de la búsqueda incesante de la belleza. Incluso en el corazón del entorno más hostil. La experiencia en el jardín secreto del mercader te ha enseñado una lección fundamental, una que cambia la manera en que observas la vida en el oasis. El verdadero comercio, el que realmente importa, no ocurre entre los gritos y el polvo del mercado abierto. Ocurre en voz baja a la sombra y casi siempre involucrada. Con esta nueva percepción comienzas a prestar atención. Observas los rincones silenciosos del caravasar, las trastiendas de las tiendas, los patios interiores de las casas de los mercaderes. Y ves el mismo ritual repitiéndose en todas partes. Comienza siempre de la misma manera. Dos o más personas se sientan, no en sillas alrededor de una mesa, sino en alfombras o cojines en el suelo. Antes de que se diga cualquier palabra sobre negocios, se prepara el té. No es un gesto casual. Es el primer paso de una danza compleja. Un serviente o el propio anfitrión trae una tetera de cerámica, cuencos pequeños sin aces, y un recipiente con agua caliente. Se sirve el té, y la primera taza se bebe en un silencio apreciativo. Hablar sobre el precio de la seda antes de la tercera taza de té es, sospechas, el equivalente a un pecado comercial capital y una terrible metedura de pata social. Lo que sigue es una larga conversación que, para un observador externo apresurado, parecería totalmente irrelevante. Se pregunta sobre la salud de la familia. Se elogia la calidad del té. Se discuten las noticias de la última caravana que llegó del este. Se habla sobre el viaje, los peligros del camino, la fiabilidad de ciertas razas de camelo. Es un hecho histórico central en muchas culturas del Medio Oriente y de Asia Central que la hospitalidad es una obligación sagrada. Ofrecer comida, bebida y refugio a un viajero no era solo un acto de bondad, sino un pilar del honor personal y comunitario. Esta tradición era el mortero social que mantenía unidos los ladrillos del comercio de la Ruta de la Seda. Sin ella, la desconfianza mutua habría paralizado cualquier transacción. La conversación serpentía lentamente hacia el asunto en cuestión, pero incluso entonces se aborda de forma indirecta. He oído que las telas de Jotun están excepcionalmente finas esta temporada. Puede decir anal, en lugar de cuando quieras por es fardo de ali? El objetivo de todo este ritual no es solo definir un precio, es evaluar el carácter. En un mundo sin abogados, contratos internacionales o sistemas judiciales fiables para resolver disputas, el bien más valioso de un mercader era su reputación, su honor. La confianza era la moneda más fuerte, y esta larga danza del y la conversación era, en realidad, un proceso riguroso de verificación de crédito. Personal, estabas intentando descubrir si la persona frente a ti era un hombre cuya palabra valía más que el oro. Una curiosidad que refuerza la importancia de la identidad y la confianza es el uso de salas personales. Muchos mercaderes y familias importantes tenían sus propios celos, a menudo un anillo, grabados con un monograma, un símbolo o su nombre. Este celo se presionaba en arcilla o cera para autenticar documentos, cartas de crédito e incluso para marcar fardos de mercancías. Ver el celo de un comerciante conocido y respetado era una garantia de calidad y legitimidad. Era el equivalente antiguo de una marca registrada y de un celo de seguridad. Todo en uno. Falsificar un celo era un crimen de la más alta categoría. Una negociación que en otro lugar del mundo podría levar 5 minutos. Aquí puede extenderse por una tarde entera, o incluso por varios días. Es un sistema increíblemente eficiente. Si tu principal objetivo es beber una cantidad heroica de té y aprender sobre los problemas de gota del tío abuelo de tu socio de negocios.
Los historiadores del comercio todavía debatan la dinámica exacta de estas redes de confianza. Se basaban principalmente en lazos de parentesco o etnia mercader sogdianos confiando principalmente en otros sogdianos en toda la extensión de la ruta, o eran pragmáticas. Con asociaciones comerciales interculturales formadas sobre la base del beneficio y la fiabilidad, trascendiendo las fronteras de la lengua y la religión. La realidad, como siempre, era probablemente una mezcla compleja de ambos, con las redes familiares sirviendo como la espina dorsal de un sistema que también necesitaba flexibilidad para incluir a socios externos fiables. Cuando el negocio finalmente se cierra, el momento es casi un anticlimax. Después de horas de conversación, se menciona un precio, quizás una contrapropuesta susurrada, un asentimiento de cabeza, un apertura de manos. Este hecho, la parte difícil no fue el regateo. Fue la construcción de la relación que lo hizo posible. Te das cuenta de que has aprendido una lección valiosa. La manera de obtener un buen precio aquí no es ser el negociador más implacable, sino engotado más paciente, respetuoso y, quizás, el más encantador. Tus habilidades para vivir y hacer elogios sinceros a las alfombras están mejorando cada día. Sales de la habitación silenciosa, dando a los mercaderes para una última tasa de té, ahora como socios, no como adversarios. Entiendes que la Ruta de la Seda no está hecha de seda en realidad. Está teñida con hilos de confianza, lubricada por melones de tazas de té y mantenida por la simple, frágil, pero sorprendente resilient fuerza de la palabra de un hombre. En un mundo lleno de peligros, esa era la única ganancia que realmente importaba. Después de días inmerso en las costumbres y el ritmo lento de la vida en el Oasis, comienzas a pensar en el futuro, en la próxima etapa de tu viaje. Esto, descubres rápidamente, implica más que simplemente comprar suministros y apuntar tu camelo en la dirección correcta. Para dar esta burbuja de civilización, necesitas permiso. Necesitas lidiar con la fuerza más implacable y universal de la historia de la humanidad, la burocracia. Alguien te dirige a un edificio modesto cerca de la puerta principal de la ciudad, que alberga lo que podría llamarse generosamente la oficina del administrador o del recaudador de impuestos. La sala es pequeña, oscura y llena de un olor a polvo antiguo y papel. La única fuente de luz es la puerta abierta y una pequeña ventana enrollada en lo alto de la pared. Detrás de una mesa de madera baja se sienta un hombre de mediana edad con la mirada vacía de quien ya ha visto y oído de todo, y no se ha impresionado con nada. Te das cuenta, con una claridad sabida, de que la burocracia es una de las constantes del universo, junto con la gravedad, el paso del tiempo y la terquedad fundamental de los camelos. Incluso en medio del desierto. Deteclama con alguien en algún lugar. Tin que celar un documento. Esperas. Hay otros antes que tú. Un mercader intentando registrar una carga de lana. Un peregrino buscando una autorización en de viaje. Un granjero local con una disputa sobre los límites de tierra. El proceso es de una lentitud agonizante. El oficial escribe laboriosamente en un pergamino con una pluma de cana, sumergiéndola en un tintero negro cada pocas palabras. Consulta rollos de papiro almacenados en nichos en la pared. Su dedo trazando lentamente las líneas de texto. El único sonido es el raspar de la pluma, la tos seca de un hombre en la fila y el zumbido de una mosca solitaria. Finalmente, es tu turno. Explica tu negocio. Lo que trajiste, lo que intercambiaste y don pretendes ir. El oficial escucha sin expresión, sus ojos evaluando de ti, a tu carga, a tu historia. Hace algunas preguntas en un tono monótono. El hombre detrás de la mesa tiene la apariencia de quien ha oído todas las excusas posibles para no pagar impuestos. Tienes la sensación de que nada lo sorprendería. En siquiera si un grifo apareciera intentando declarar una carga de especies como bienes personales. Este proceso tedioso es, en realidad, el engranaje que mueve el motor de la Ruta de la Seda. Es un hecho histórico conocido que las ciudades Oasis y los imperios que las controlaban persas, chinos, y más tarde,
Arabes y Mongols, prosperban sobre la base de los impuestos y tarifas cobrados sobre las mercancías que pasaban. Esta tributación, aunque irritante para los mercaderes, era esencial. Pagaba los salarios de los soldados que patrullaban las rutas, financiaba el mantenimiento de los pozos y los canats. Y sostenía la administración que, al menos en teoría, garantizaba un paso seguro y ordenado. Era el precio que se pagaba por la seguridad. Una fascinante curiosidad, que nos da una visión de la vida real detrás de esta burocracia, es el descubrimiento de las cartas antiguas sogdianas. Encontradas cerca de Don Juan, estas cartas de principios del siglo IV son algunos de los ejemplos más antiguos de escritura sogdiana. No son tratados filosóficos, sino correspondencia mundana de mercaderes. Hablan de negocios que salieron mal, de socios que los abandonaron, de problemas con las autoridades locales y de dudas no pagadas. Son la prueba de que, detrás de la gran narrativa de la Ruta de la Seda, había personas reales lidiando con frustraciones y papeleo muy similares a los de hoy. Los historiadores todavía debaten su uniforme y eficaz era el sistema. Era una burocracia imperial bien organizada, con reglas y tasas estandarizadas aplicadas de forma consistente a lo largo de cientos de kilómetros? O era un sistema mucho más localizado y arbitrario, donde cada gobernador de ciudad o jefe tribal imponía sus propias tasas y regulations, a menudo de forma corrupta? La realidad era probablemente una mezcla confusa de ambos. La política oficial de un emperador leano podía significar muy poco cuando se enfrentaba a un comandante de guarnición local con la mano extendida. Después de una inspección que parece durar una eternidad, el oficial calcula la tasa. Pagas las monedas de plata requeridas. Él entonces toma un trozo de papel o pergamino, escribe algunas líneas, y lo finaliza con un acto de gran solemnidad. Toma un celo de bronce, lo prisiona en una almohadilla de tinta roja, y lo estampa en la parte inferior del documento con un golpe sordo y satisfactorio. Sopla la tinta. Para secarla y te entrega el papel. Este documento es ahora uno de tes bienes más preciosos, más vital que un cuchillo o una manta extra. Es tu licencia para existir en la próxima etapa de tu viaje. Te consuelas con el pensamiento de que, de aquí a 1000 o 2000 ecos, la gente en oficinas iluminadas y con tecnologías inimaginables probablemente seguirá cuidando de los impuestos y de la lentitud de la burocracia. Es una de las grandes y unificadoras tradiciones de la civilización. Al salir de la oficina polvorienta, sosteniendo tu precioso papel salado, sientes un tipo diferente de tranquilidad. Es la comprensión de que, bajo el aparente caos del comercio y del viaje, existe una estructura, un esqueleto de reglas y orden. Es esta burocracia lenta y aburrida la que permite que todo el organismo complejo de la Ruta de la Seda funcione detrás de ellos. Es el orden tedioso el que es posible la aventura. Después de un tiempo en el Oasis, un periodo que mides no en días sino en ciclos de sol y sombra, te das cuenta de que uno de los mayores cambios que han ocurrido en ti es tu percepción del tiempo. En el mundo de Don Vins, el tiempo era un tirano. Una serie infinita de casillas a rellenar, medidas por un tic-tac implacable. Aquí no hay relojes, nadie habla de horas o minutos. El tiempo no es una línea recta a recorrer con prisa, sino un ciclo. Una María que fly y refly con el sol y los rituals de la comunidad. El maestro de todo el tiempo es el sol. El da comienza. Cuando el primer rayo de luz dorada toca la cima de las murallas de adobe, pintándolas de naranja, mientras las calles de abajo todavía están en una penumbra azulada. Esa es la señal para el primer movimiento del diales. El olor a pan comienza a emanar de los hornos comunitarios, y el sonido de los animales siendo alimentados resuena en el caravasar. El trabajo más pesado se hace en la frescura de la mañana. Conforme el sol sube, la vida se retrae a la sombra. El periodo del mediodía es la siesta. No oficial de toda la ciudad. La única criatura que parece genuinamente productiva bajo el sol del mediodía es el propio sol, que está trabajando duro para hornear las pillas y la tierra.
seguir su ejemplo no es aconseillable. 5 veces al día, un sonido resuena por los teatros y callejones. Un sonido que se convierte en una de las anclas de titella. La mata a la oración. La voz del musin, melodica y penetrante, sub desde un minaret y lama a los fieles. Es un hecho histórico que, la llegada del Islam a Asia Central a partir del siglo VIII transformó profundamente el paisaje cultural y sonoro de las ciudades de la Ruta de la Seda. El adhan, o llamada a la oración, impuso un nuevo ritmo diario, un reloj audible y comunitario que puntuaba el día en momentos de devoción. Vis a los tenderos dejar sus puestos. A los artesanos soltar sus herramientas y a los viajeros erudilarse en sus alfombras, todos volviéndose en la misma dirección. El tiempo se detiene por un momento para relinarse con lo divino. Tu reloj interno se está recalibrando. La pregunta, ¿a qué hora nos encontramos? Se ha vuelto sin sentido. La respuesta correcta ahora es, después de la oración de la tarde, o cuando la sombra de esa palmera datalera toca la pared de la panadería. Es un sistema mucho más poético y considerablemente menos estresante, aunque es absolutamente terrible si necesitas programar una serie de reuniones con plazos ajustados. Una curiosidad es que esta marcación religiosa del tiempo no comenzó con el Islam en la región. Antes, los monasterios budistas usaban gongs para marcar sus rutinas, y los zoroastrianos, una de las fes más antiguas de Persia, y practicaban oraciones 5 veces al día en momentos específicos ligados al sol, conocidos como gas. La llegada del Islam no introdujo la idea de un día ritualmente dividido, sino que la estandariza y la convirtió en el sonido dominante de la ciudad. Historiadores y antropólogos debaten la transición de lo que llaman tiempo orientado a la tarea al tiempo orientado al reloj. Aquí, vives en una sociedad puramente orientada a la tarea. Un agricultor no trabaja de 8 a 5. Trabaja hasta que la irrigación de su campo está completa. Un artesano no para porque el reloj dice que es hora. Para cuando la luz falla o cuando alcanza un punto natural de pausa en su trabajo. El tiempo es concreto, medido por lo que se realiza, no por una unidad abstracta que pasa independiente de las acciones humanas. Es un cambio sutil, pero profundo. Te encuentras adaptando de este flujo. Sabes que el mercado estará más concurrido justo después del amanecer cuando llegan los productos frescos. Sabes que el mejor momento para una conversación tranquila es durante la calma del mediodía y la sombra con una taza de té. Sabes que la vida social comienza de verdad cuando el sol se pone y la gente sube a las azoteas. Logres ligar a una cita fijada para justo después del atardecer, y te sientes increíblemente puntual y sincronizado con el universo. El hecho de que la persona con la que ibas a encontrar ligara una hora después, completamente sin prisa, no disminuyó tu sentimiento personal de realización. Aprendes a leer las señales. El olor a cordero en la parrilla significa que el final de la tarde está llegando. El sonido de los niños jugando en la calle se intensifica cuando el calor disminuye. El cierre de las puertas de la ciudad al anochecer es el punto final definitivo del día. La gran puntuación que dice, se acabó, estamos a salvo, descansa. Liberado de la tiranía del minuto y la hora, encuentras un tipo diferente de paz. Ya no estás corriendo contra el tiempo, sino flotando con él. Es uno de los regalos más inesperados y profundos de tu estancia en este lugar monótono y tranquilo. El descubrimiento de que el tiempo puede ser un río suave en el que se navega. Why no una cinta transportadora que te empuja incesantemente hacia adelante? El tiempo en el oasis, cíclico y suave, tiene un efecto curioso. Te calma, te restaura. Pero después de cierto punto, la quietud comienza a generar una especie de inquietud. El alma del viajero, después de un largo descanso, comienza a sentir el picor del camino. Ois que una gran caravana se está formando, con destino al oeste. Y la decisión se toma no en un momento de claridad, sino como una marea que cambia. El tiempo de cuidarse está terminando. El tiempo de partir está comenzando. Pero,
Al igual que to do en ese lugar, la partida. No es un acto de prisa. Es un proceso, un ritual lento y deliberado que se desarrolla a lo largo de varios días. Tu primero y más importante tarea es cuidar de tu montura. Tu camelo te ha traído hasta aquí fielmente, pero la próxima etapa del viaje es notoriamente difícil. Lo llevas a un rincón del caravasar don los cuidadores de camelos y los mercaderes de animales se reúnen. Es un mercado de vehículos de segunda mano con la diferencia de que los vehículos tienen personalidad y la capacidad de escupir. Negociar un camelo es en más complejo que negociar seda. El animal tiene opinions y no duda en expresarlas. Tu y un cuidador experimentado examine al animal, verificando sus dientes, la claridad de sus ojos y lo más importante, la firmeza de sus yorobas. Es un hecho histórico conocido que el camelo bactriano de dos yorobas era el principal medio de transporte en la ruta de la seda oriental. Sus yorobas no almacenan agua, sino grasa, una reserva de energía vital. Un camelo con yorobas linas y firmes es un animal bien alimentado y listo para el viaje. El tuyo está en buena forma, pero necesita zapatos nuevos, placas de cuero grueso para proteger las suelas de sus patas de las piedras afiladas. El siguiente paso es tu equipo. La vida en el camino depende de cosas simples y funcionales. Un fallo puede ser fatal. Inspecciones la costura de tu odor de agua con la seriedad de un joyero examinando un diamante. Una pequeña fuga aquí no significa un suelo. Mojado al día siguiente. Significa un problema existencial a 200 kilómetros de la fuente de agua más cercana. Llevas tus correas de cuero gastadas a un talabartero, que las repara con una habilidad tranquila, y visitas a un herrero para reforzar el gancho de metal que sujeta tu equipage. Cada reparación es una inversión en tu propia vida. Una curiosidad de la tecnología del camino es la importancia del filtro. Decides comprar una nueva manta de filtro de un mercader nómada. Hecho du. Lana peinada, humidicida y prensada hasta que las fibras se unen. El filtro es una invención genial. Es ligero, increíblemente aislante contra el frío de la noche en el desierto, y notablemente resistente al agua. Los nómadas de Asia Central eran maestros en su producción, usándolo para hacer sus tiendas, yurtas, botas, sombreros y mantas. Es una tecnología simple, pero perfectamente adaptada a este entorno. Finalmente, los suministros. Vas al mercado, no para comprar una comida sino para aprovisionarte de alimentos que duran semanas. Compras datos, albaricoques secos y nueces. Adquieres un bloque de queso duro y salado que parece poder sobrevivir al apocalipsis. Y lo más importante, compras harina de cebada tostada. Mezclada con un poco de agua y sal, se transforma en una pasta nutritiva, o puede cocinar sobre las cenizas de una hoguera para hacer un pan plano y denso. Es el combustible del viajero. La comida que te mantendrá vivo cuando el oasis sea solo un recuerdo lejano. Historiadores y arqueólogos todavía debaten las complejidades logísticas de sostener una gran caravana. ¿Cómo alimentaban a cientos de animales en el tramo entre los oasis? Cargaban todo el heno y la cebada, haciendo la caravana increíblemente pesada al principio? ¿O confiaban en la suerte de encontrar pastos raros y impredecibles? La respuesta probablemente varía, dependiendo de la ruta y la estación, pero la planificación de suministros, tanto para humanos como para animales, era la ciencia. Más crítica del viaje, un cálculo complejo de peso, distancia y riesgo. Mientras haces tus preparativos, conversas. Hablas con otros viajeros que se unieron a la misma caravana. El intercambio de información es un ritual tan importante como aprovisionarse de comida. La información sobre la siguiente parte de la ruta es una mezcla de hechos tales, rumores y leyendas. Tienes que aprender a filtrar el hay un pozo fiable a 3 días de viaje hacia el noroeste. El hay oído que un demonio que roba. Sandalias por la noche, viven las dunas cerca de la montana negra. Ambos consejos son, a menudo, entregados con el mismo nivel de convicción. Al final del tercer día de preparativos, estás listo. Tus suministros están empacados en sacos de cuero. Tu equipo está reparado y fuerte, y de camelo está descansado y bien alimentado.
La sensación en el aire ha cambiado. La calma pacífica del descanso ha sido reemplazada por una vibración de anticipación silenciosa. Ya no eres un habitante temporal de este lugar seguro. Eres una vez más un viajero, un punto en movimiento y punto de lanzarse al vasto y silencioso mar de arena. La comodidad del oasis te ha curado, y ahora es hora de dar esa comodidad atrás. La mañana de la partida liga como un susurro. Mucho antes de que el sol toque las morales, el caravasar ya se está moviendo en la oscuridad fría letters. No hay el ruido del da, solo sonidos apagados y deliberados. El cuero que cruj mientras las sillas de montar se aprietan, el murmullo bajo de los hombres, el gruñido de protesta de un camelo al ser cargado. Trabajas en la penumbra, tus movimientos eficientes por la práctica. Cada seco, cada odor de agua, cada fardo es atado en su lugar, un rompecabezas de supervivencia que ahora conoces de memoria. Cuando el primer hilo de las grises aparece en el este, la gran puerta de la ciudad se abre con un gemido profundo y antiguo. La caravana, una larga serpiente de siluetas, comienza a moverse, dando la seguridad del útero de adobe. Al pasar por la puerta, miras hacia atrás una última vez, tratando de grabar la imagen en tu memoria. Pero la ciudad todavía está dormida, sus calles silenciosas. El viaje de salida es el inverso de tu llegada. El sonido de la vida es gradualmente reemplazado por el silencio, roto solo por el paso suave de cientos de patas de camelo en la arena y por el viento que comienza a soplar, un sonido limpio y vacío. Una parte de ti, la parte sana de tu cerebro que ha desarrollado un gusto por el pan. Caliente y la sombra, está gritando. ¿Qué estás haciendo? Vuelve. Le dices amablemente a ese parte que se queda. La aventura al parecer rara vez implica comodidad y seguridad. Estás una vez más en el camino abierto. Y es aquí donde la escala de lo que haces se vuelve clara. Es un hecho histórico impresionante que esta red de rutas, la Ruta de la Seda, no fue un fenómeno pasajero. Floreció durante más de 1.500 años, conectando la China de los Han con el Imperio Romano, y continuando a través de incontables reinos y imperios hasta el final de la Edad Media. Tu viaje es una única huella en un camino transitado por millones de otros a lo largo de un siglo y medio. No solo estás viajando en el espacio, sino también en el tiempo profundo. Conforme la caravana se alea, la ciudad comienza a encogerse. Los detalles desaparecen primero. Las figuras en las murallas, las texturas de las paredes, las copas individuales de las palmeras. Todo se funde en una única silueta oscura contra el sol naciente. Una curiosidad dada por incontables viajeros como tú son los petroglifos encontrados en rocas a lo largo de las rutas. En pasajes de montana y en afloramientos rocosos, generaciones de mercaderes, soldados y peregrinos esculpieron imágenes de animales, de cazadores, de estafas budistas, dejaron inscripciones en sogdiano, sánscrito, chino y otras lenguas. Eran los tuts y las publicaciones de yo estaba aquí de su tiempo, un testimonio silencioso de su paso. Te preguntas che, de aras atrás, quis es el hueso de un dátil que escupes en la arena. Futuros académicos ciertamente debatirán su profundo significado ritual. La ciudad ahora es solo una línea en el horizonte. El sol está más alto, y el calor comienza a crear ondulaciones en el aire. La línea salida de la ciudad comienza a temblar, a disolverse en los bordes. Los historiadores todavía debaten sobre qué causó exactamente el declive final de las grandes rutas terrestres. Fue el auge de las rutas marítimas en la era de los descubrimientos que eran más rápidas y podían transportar cargas mucho mayores. Fue el colapso del Imperio Mongol en el siglo XIV que eliminó el paraguas de seguridad que hacía relativamente estable el viaje a través de Asia. O fueron factores ambientales como la desertificación que secó las fuentes de agua y hizo insostenibles los oasis. La respuesta como siempre es probablemente una combinación de todo ello. Ahora la ciudad se ha convertido en lo que era cuando la viste por primera vez un espejismo.
Una manca oscura y tremula. Danzando en la frontera entre la tierra y el cielo. Es difícil creer que en es born inestable existe un mundo entero de jardines secretos. Talleres silenciosos y patios llenos de historias. La realidad se ha disuelto de nuevo en una ilusión. Esta es oficialmente vuelta en modo de supervivencia. El aburrimiento emocionante de la civilización ha sido cambiado por el aburrimiento aterrador de la nada. Es un intercambio justo decides. Te vuelves hacia adelante, hacia el desierto que se abre, infinito. Leves contigo no solo las mercancías que intercambiaste, sino el silencio de los jardines, el sonido del agua, el sabor de los datos, y la sensación profunda y duradera de la paz que encontraste en el corazón del peligro. Y eso, lo sabes, es la carga más valiosa de todas. Y ahora, la caravana se mueve lentamente. El balanceo del camelo es suave, rítmico, un paso y un vaivén. Es el mismo ritmo de tu respiración, lenta y profunda. El sol se pone frente a ti, y el cielo se llena de colores suaves, naranja, lila, un azul profundo. El calor del día se vie, y el aire fresco de la noche del desierto te envuelve como una manta suave. Deja que el sonido de mi voz te guíe a un lugar de descanso. No hay nada en que hacer, ningún lugar donde ir. El viaje del día ha terminado. Tus pensamientos como los granos de arena soplados por el viento pueden asentarse. Déjalos ir. Siente el peso de tu cuerpo. Cómodo y pesado, hundiendo suavemente en tu cama. Cada respiración te eleva más profundo en esa comodidad, en esa tranquilidad. El cielo sobre ti ahora está oscuro, tachonado de estrellas brillantes y silenciosas. Vigilante sueño, así como vigilaron el sueño de incontables viajeros antes que tú. Estás a salvo. Estás en paz. El silencio del desierto no está vacío. Es un silencio lleno de calma, lleno de descanso. Permite que es silencio lentamente, calmando cualquier preocupación, cualquier ruido, respira profundo y suelta. De al oír, el ritmo de la caravana te mece, el ritmo de tu respiración te calma, levándote en sueño profundo, tranquilo y reparador. Descansa ahora, el viaje continúa mañana. Dorm bien.